Hello friends, welcome to Headbull Walker. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல DJI Phantom 4 Pro Plus Obsidian Edition அதோட ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் எல்லாம் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பாக்ஸ் பேக்கிங் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. பாருங்க பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். இதோ ஃப்ரெண்ட் DJI drone. அதோட ஆர்சி ரிமோட் ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதோட கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதோட ப்ரொப்பல்லர் பிளேட்ஸ் இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செட் உள்ள வச்சிருப்பாங்க. பேட்டரி சார்ஜர், சார்ஜரோட பவர் கார்டு, எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரிஸ், இது ரிமோட்டுக்கு ட்ரோன் கனெக்ட் பண்ற டேட்டா கேபிள். வாங்க இதை எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். பாட்டமில் ப்ரொடக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். நாலு ப்ரொப்பல்லர் பிளேட்ஸ் இருக்கும். இதை கலர் கோடிங் கொடுத்துருப்பாங்க, சில்வர் அண்ட் பிளாக் கலர். சில்வர் கலர் எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்கே சில்வர் கலர் பிளேடு, பிளாக் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது பிளாக் பிளேடு. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் செட்டப். பிளேடெல்லாம் கரெக்டாக மாட்டிருக்கணும், கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். அங்கே போய் ட்ரான் ஆன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஆர்சி ரிமோட் ஆன் பண்ணிவிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ட்ரான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இன்டோரில் ஃப்ளை பண்ண முடியாது, அதனால் உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மட்டும் காமிச்சிருக்கேன், பாருங்கள்.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது எப்படி ஃப்ளை பண்ணலாம் அதோட ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலனாலும் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.